Goedenavond iedereen. Het is zondag, de hoeveelste zijn we, de 19e december. Ja, we gaan weer naar het einde van het jaar toe. Het jaar is voorbij gevlogen. Het cryptojaar was dan naar boven, dan naar beneden, dus vrij volatiel. Vandaag hebben we, net zoals anders, Stijn Portier van MyPeleus hier zitten, die een technische analyse gaat doen van de markt. Vooral van Bitcoin en Ethereum. En dan hebben wij Bart Smets van IT to Profit, die ook zijn aanvullingen hierop gaat geven. Wat gaan we vandaag doen? We hebben vandaag een special guest in ons midden. De co-founder van Block Digital, Santiago Velez. Hij gaat meer over netwerkeffecten van projecten praten, wat heel belangrijk is, want het is op die manier dat er ook waarderingen komen op die projecten, dus de prijsacties naar boven toe. En ook de digitalisering die er nu gaande is. Dus hij heeft heel veel mensen al gesproken en geïnterviewd en kan ook heel mooie of interessante inzichten brengen voor ons. Dus ik wil hem daar ook voor bedanken. Bart gaat het gesprek leiden, omdat hij veel beter is in het Engels dan mij. Voordat we beginnen aan dat gedeelte, ga ik even een marktoverview geven, zoals ik anders doe, voordat we er met de special guest gaan starten. De markt ziet er sava uit, dus het is niet super slecht. Bitcoin is wel deze week ook weer al een 6% gedaald, zit nu rond de 47.000. Heeft dat belangrijke bullish order blok op de daily ook doorbroken. Op de monthly en de weekly, daar zal Stijn nu wat meer inzichten over geven hoe het daar zit. De markt op dit moment, de totale market cap, zit nu rond de 2,2 biljoen. Vorige week zaten we rond de 2,3 biljoen, zoiets. Dus er is toch wel wat van afgerond. Sommige projecten doen het wel goed, zoals een Avalanche en zo, die hebben nog wel goed gepresteerd deze week. Dus er zijn nog wel projecten die mooie winsten boeken. Als we gaan kijken naar de Bitcoin-dominantie, zitten we nu rond de 40,4%. Dus gedaald ten opzichte van vorige week. De Ethereum-dominantie zit nog vrij hoog, 21,2%. Dus dat is ergens nog wel positief. Maar de markt zit nog wel altijd in een soort van fase en heel veel onzekerheid in de markt. Je ziet dat ook, dat mensen heel veel schrik hebben om verliezen te lijden nu. De grootste stijgers voor deze week, hier in Finance met 45%, R-Wave met 37% en dan hebben we HBAR met 27%. Dus dat zijn de drie grootste stijgers. En dan staat Avalanche met 23% op nummer 5. Diquid staat op 4 met 24%. Dan de grootste dalers. De grootste daler valt eigenlijk nog wel mee. Is ook een small cap coin met... small cap, nee, is eigenlijk al mid cap. Die is heel hard gestegen de laatste tijd. En dat is Gala. Die is deze week met 21% gedaald. Dus op zich nog ça va. Dan hebben we BitTorrent met 20%. En dan Loopring en Holo, die zitten ook rond die 20%. Om exact te zijn, 17%. Dus dat is een beetje hoe de markt ervoor staat. We zitten eigenlijk in een soort van accumulatiefase. Maar daar zal Stijn jullie ook wel wat meer over kunnen vertellen. Dat durven we, Tim, zeggen dat we nu in accumulatie zitten. Ja. Dat durven we. Ik geloof er nog altijd in, ja. Positief blijven denken. Ja, altijd. Je moet denken, vorig jaar rond Kerstmis is de 20.000 doorbroken geweest. Hè? Dus misschien dat er dan ook nog zo'n opflakkering komt, dat weet je niet. Hè? Maar we zullen zien. We moeten gewoon reageren op wat we zien en klaar. Hè? Goed, ik zou zeggen, Bart, het is aan u. Stelt jij Santiago voor en leid jij het gesprek maar. Bedankt. Okay, so for the rest of the audience, I will now be switching to English instead of Dutch. I hope everybody can cope with that. We've been doing this before, so everybody should be fine. Santiago, you have a very heavy background in R&D in different type of domains, in different technology areas. Can you shed some light to us or on the subject to us? What R&D in the blockchain space exactly means to you?
Thank you for having me, by the way. Well, R&D means investigating, I guess, two aspects of the space. The first is the underlying infrastructure, the computer networks that power the space, whether it's a node on the network, a hashing algorithm, and associated hardware like ASICs or GPUs, and then the kind of infrastructure that supports that around the world in terms of software and the underlying internet. So in my company, Block Digital, we build that infrastructure. We hope to be an alternative to Amazon Web Services or Google Cloud in the future, so we could have a fully decentralized internet. So in that aspect, I do a lot of work around what type of infrastructure is appropriate, depending on the networks that we want to support. And there are a variety of different architectures, depending on the network. And then I also do a lot of research on the kind of value assessment of how you go about determining what the current value of the network is, how much the market has exceeded or has not met that value, to try to get kind of an alpha or an edge on the market, or at least anticipate where it may go. So I tend to look at it from a macroeconomic perspective over longer time horizons. Although occasionally I will look at technical analysis, but I'm more focused over long horizons. I hope that answered your questions. Sure. You actually are one of the co-founders of Block Digital since June 2019. Mm-hmm. So you've been at it for a couple of years. Okay. Yeah. Can you give us some insights about where you see this industry going? Sure. I actually entered the space in early 2017 with mostly the Ethereum as a concept. It's what drew me into the space. I see a long-term secular trend. I think we are at peak aggregation, and I define that as most of the data and value in the world is concentrated in fewer and fewer institutions. On the data side, you have, Facebook and Google, Amazon. And then on the value side, we have our central banks that run most of the monetary policy. And I feel we're at a peak inflection point, and now there's a technological change that's going to drive de-aggregation. And there's a lot of opportunity in that de-aggregation, both on the information side and on the value side. We've seen the value side de-aggregation expressed first and foremost with Bitcoin, and we've seen that trend over the last 11 years now. And we continue to see it with all of the other digital assets in the space as it proliferates to thousands of digital assets. I look at value networks and information networks as identical. They're forms of human expression. One just happens to be a communications layer, and the other is a value layer, but they still are ways in which we express ourselves, establish community, establish a shared sense of ownership or truth. And so that's the basis for all of the theses that I set up for these assessments of how valuable they are. So starting in 2017, I realized that these networks operate very much along Metcalfe's law and some other laws, but essentially that each node in the network has some ability to express itself to other nodes. And the more nodes that you have in the network, the higher the value increases exponentially. And it's a very simple formulation, and I'll give an example that your viewers will understand pretty easily. If you understand an account on Facebook, you enter your account, you are a single node, we'll call you a node and a user. And as each individual additional node is added, the number of possible connections between you and the additional nodes increases by n times n minus 1 over 2. And that's a very simple Metcalfe's law. So for example, 20 nodes on the network would be 20 minus 1, 19 times 20, whatever that number comes out to, divided by 2. But it increases exponentially, right? So, 4 people might have, let's see, 4 minus 1 is 3, times 4 is 12, divided by 2, 6 possible connections. And so I would then value that network along those 6 possible connections, not the individual nodes. And this is very interesting to me because if you just look at the nodes, you would just get linear value appreciation.
But if you look at the possible connections, you get the nonlinear exponential appreciation. And that's exactly what we've seen for valuations for telecommunications networks like mobile, for Facebook, for Bitcoin, for Ethereum. If you look at the underlying number of nodes on the network, and there's different weightings to their nodes, they're not all equal. But if essentially you look at the underlying nodes, you can see this Metcalfe law effect and create valuations. I'm starting to look at more complicated combinations of that, where I look at fiat networks, so the dollar, the euro, the pound, and I look at those as networks, and I try to measure the outflows from those networks into other networks like Bitcoin, Ethereum, et cetera. And it's exactly those flows that I think as investors or traders we're interested in. We want to see what the relative balance between those networks are at any given time. And we want to understand where we are kind of in the cycle to arbitrage those deltas. Does that make sense? That makes absolute sense to me. I don't know if it makes sense to everybody, but Santiago, that also means to me that you are a lot more interested into the application business usage of the blockchain technology as an underlying technology than of the value of the mere token. Why is that? I think that ultimately interoperability is going to be the main solution to kind of what I call single network problem. So for example, someone might decide to participate in the Bitcoin network. How do they do that? They can own some Bitcoin. They may run a Bitcoin node. They may facilitate the trade of Bitcoin as an exchange. And so they may hash the Bitcoin algorithm to try and secure the network and gain some Bitcoin as a reward. So there's a lot of ways that people might participate in a network. And the reason they do so is because they have a set of values. They believe in the way things should be for whatever reason, they're past, but everyone doesn't have the same values. And so I believe that ultimately there will be different networks to represent different people's values, and it will prioritize or optimize along totally different criteria. So for example, some networks prefer security or immutability, or the ability for the assets to not have VCs. Other networks might emphasize throughput, performance capabilities. For example, if you tokenize stocks, equities, or bonds, and you want to trade them. But all of these networks share these decentralized networks share a few criteria. One is how much counterparty risk they may have, and how much decentralization they may have. And then these are spectrum criteria, they're not absolutes. Regardless of all that, I do believe that eventually we'll have a network of networks that exist across as much of the value, an internet of value, as we have the internet of information. And so rather than a single network that everyone in the world has to agree on a set of shared values, we have a multitude of networks that are interoperable, and people will be able to express value and do so irrespective of the network they reside. So I'll give you a very simple example. So if I send you an email right now, it doesn't matter to you that you are on a different email provider than me. There's an underlying protocol which allows us to express information between each other. And as such, we're agnostic to the provider. All we care about is that we have a common language that we can communicate with, this protocol. I think on the internet of value, we'll have a similar set of standards where if I want to express value, let's say I want to send Tim to Bitcoin, but Tim is not interested in Bitcoin, he wants Ethereum, or maybe he wants euros. My expression in Bitcoin does not mean that he has to compromise and accept Bitcoin. He can specify that he wants to receive it in Ethereum or in euros, and the underlying protocol will facilitate that transfer. And then everyone is happy without compromise. And the only real limitation to this kind of new topology, this new internet of value, is the market. The market will decide in what proportion my expression is to what he accepts. So as investors, what I see is how do you benefit from that? How do you invest in that? I think that
those projects which are forming the connection points between these networks, those projects that facilitate value transfer across the network with as low friction as possible, will be the ones that appreciate most in value because they provide a utility that's useful. So that can express itself a number of different ways. For example, if you have a layer 1 like Ethereum, you might have other layer 2s on top of Ethereum that facilitate cross-chain value transfer to something like Solana or something like Cardano or some other network. You might have exchanges who do that. For example, last year, Coinbase, or this year, excuse me, Coinbase went public in the US equities market. Coinbase is essentially a facilitator of cross-value exchange as an exchange. Decentralized exchanges, DAOs that support the creation of decentralized exchanges like Uniswap, Aave, DeFi protocols. These are all things that are slowly building the connection points between all the networks so that we can express value. And so identifying those early is the best way, I think, to see or to get exposure to the exponential appreciation that I think Metcalfe's law represents. I have two things building on that, Santiago. In the blockchain space, such interoperability standards like exist on the rest of the internet space do not exist yet, which is the reason why you see so many projects such as Solana, such as Link, such as Cardano, looking at that interoperability. Which one of those do you see survive, and what do you think will make or break them? Yeah, so I actually think that there may be some category leaders, just because once you get past a critical threshold, the switching costs, although the switching costs between networks are approaching zero, the development costs between those networks are still fairly high. So for example, if I'm a business or a brand and I want to build on a particular layer 1, like Solana or Ethereum, I have to make a decision about, first of all, my staff, the competency that my engineers will have towards building smart contracts or applications on top of those networks. And that's an upfront sunk cost that I have to spend to make sure that my product in the end is reliable. That comes with platform risk. So if I make the wrong choice and that platform does not sustain itself, it won't be here to support my business, and all of those sunk costs are gone. So that's a very high risk. What I actually see is that there will be businesses that form on top of that, which abstract that problem. So you might have a business that comes in and says, okay, you program your application in this language that's agnostic, and we will handle the connection points for Solana, Ethereum, Cardano, XRP, whatever other network you want to interact with. You don't need to develop the core competencies for all of those separate networks. You don't need to accept the business risk of building on a platform that may or may not be there. You can operate in an agnostic way through this abstraction layer. So all you need to worry about is writing business logic, and then we'll worry about interfacing that business logic with the underlying networks. And this is important because then, regardless of what happens in the space, whichever L1 is most successful at any given time, and I think that will vary and change, the businesses won't be exposed to that platform risk. Now, eventually, some L1s will start to interoperate with other L1s with such fungibility that you won't be able to tell the difference. It would be like saying, how do you divide the internet up? Most of these networks are open networks. And the problem is we're used to thinking in terms of closed networks on the internet. So we think of Facebook, we think of Google, we think of Snapshot or Spotify, and we understand those to be closed networks. But what's different with this next stage is that they are open networks. And so drawing boundaries around them is a legacy framing. It's the way that Web 2 framing would happen. So what I would recommend to everyone listening is to start thinking about the topology of the whole space rather than worrying about which networks are going to be the most successful individually. And because again, that's a legacy kind of a framing or a paradigm. Does that make sense? I'm very glad to hear that, because in the end, it's all about
data accessibility across systems, across networks, and it's not about individual segmentation. Now, building on that, Santiago, you have a bit more than 5 years of experience as Chief Information Officer and Chief Executive Officer in the media space. Now, the media space is considered to be pretty much high tech, high standards, right? And yet you moved to the blockchain space. Where do you see the biggest difference between those two? Actually, I think that, look, the blockchains are nothing more than distributed databases to allow you to share a state. It allows you to share a common truth. So it's software, and that means that that software, as Andreessen Horowitz famously said, that's going to eat the world. And there's no industry, there's no vertical that's going to be immune to this movement of software in the way that we organize ourselves as human beings. So I think the media space is going to get disrupted just as much as banking, just as much as finance, just as much as pretty much every other space, because it's a different organizational architecture. So when you have shared state, you can start doing very interesting things like designating property, digital property, designating ownership of who owns digital property. So when you start thinking about a music or video or a file, traditionally, because all of those pieces of content were stored in a centralized server, it was the content delivery network that owned all of it. So Netflix would own or have license for all of its content, or Google would own all of YouTube. But when you start creating a shared state infrastructure, which is what blockchains are, then you can assign ownership to the creators. And so it's an inversion from the distributors to the creators. So it really is a revision to the business model as people think of it. And so I think that we're approaching a creator-driven economy where the people who actually create things are the ones who should derive value. And the way to recognize that will be with the use of blockchains to assign things like viewership, followership, communities, ecosystems, and all of the growth behind that will be more shared. So I'll give you a very simple example. If I obtain some dollars through labor or some business, I cannot do anything about the central bank of the US, the Federal Reserve, issuing dollars into existence. I have no power with respect to my purchasing power. So if I buy Bitcoin, I can say, well, I feel that the monetary policy of Bitcoin is known, it's predictable, and I can rely on it in terms of my Bitcoin. And so that might be a value that I think is important. If I then take that and apply it to media, I could say, okay, I follow somebody that I follow on YouTube that I think is very interesting. What if I purchased a piece of their channel, okay? As that person grew, as the number of followers grew, that piece of property that I purchased to support them earlier might grow also. It might grow exactly per Metcalfe's law. It might grow per the number of community members that follow that YouTube channel. And so everybody, in a sense, becomes a kind of a central banker where they decide how much of their business or platform or content they instantiate into existence and share with their community. And so some will share, will create too many, some will create too little. You'll get a lot of different valuations for these things, but it's all going to be disintermediated. Now, Santiago, that also means that a lot of the tokens, a lot of the projects out there will probably not survive. Let's leave that in the middle for the moment. But based on your explanation, there are basically three main categories, right? You have the tokenization and the exchangeability and the convertibility of those, where exchanges come into play, et cetera, et cetera. Then you have the application landscape and the underlying distributed ledger technology as a disruptive element. And you mentioned also the traditional financial monetary system, okay? Which obviously is looking at their central bank digital currencies, which is also being disrupted by blockchain technology, which is looking very anxiously at all these cryptocurrencies, those crazy things that from a volatility perspective swing up and down like crazy, right? So where do you see the balance of those three going for you?
Good question. Okay, so first, Sorry, first you asked me. From a central bank standpoint, we all know that all central banks around the world through COVID have done an extraordinary amount of stimulus. That stimulus it lowers yields, and when you lower yields, you end up forcing people further out on the risk curve. So people are incentivized to take more risk to simply keep up with inflation or keep up comparative purchasing power. So what happens then is all that liquidity in the world seeks out more risk, and therefore these ecosystems that are there ready and willing to accept that liquidity will swell in size. So it's not a mistake that the appreciation of Bitcoin and digital assets over the last 11 years has coincided with a very expansive monetary policy by central banks. It's perfectly correlated. And that is because the biggest networks that we have are the dollar networks, the euro networks, et cetera. These are the communities that who live geographically align with. And what we're seeing is a migration from those geographically defined communities to online digital communities. And the way that that's expressed is through this inflation in the purchasing power of the online digital communities. The digital community could be a Bitcoin, it can be ownership in a content creator or influencer. It could be in a DeFi product made by a DAO, a decentralized autonomous organization. And so that's one of the problems with monetary policy, is that if it's not careful, you get flows in a particular direction. And that's true both ways. It's bilateral. So you could have poor monetary policy in a digital ecosystem, and you could see the flows reverse back to the fiat networks, right? And then we see that when we have risk-off events like we had in March 2020, more recently this end of year, we see the flows between the networks change direction. And that's what we're all acutely sensitive to. That's what the chart is telling you. When you look at a pair between Bitcoin and the euro or Bitcoin and the dollar, that chart is telling you the flows, the rate of change of flow from one network to the other. Does that make sense? Yeah, it does. It does. So coming back to that, you have been sending out some messages about XRP, Ripple, right? What's your view of Ripple versus Bitcoin, and where do you see Bitcoin going versus Ethereum? So three subjects: Ripple, Ethereum, Bitcoin. Where do you see those going? Well, I think Bitcoin will continue to grow. It has a lot of, the more excessive the central banks continue to behave, the more appealing the narrative is behind Bitcoin in terms of being a scarce value, a scarce asset, a store of value. So Bitcoin, in terms of inflation, has actually outperformed gold this year, which has surprised a lot of people. Gold has been fairly neutral, but Bitcoin also was subject to risk-off events. So when we have big liquidations in the market and maybe a strengthening in the dollar, the DXY, we see Bitcoin risk off along with all the other digital assets. So Bitcoin is not yet at the size that it is immune to these risk-off moves. So you have to pay attention to them just as much as any other risk instrument like an equity. With respect to Ethereum, Ethereum still has the largest amount of developer growth on it. It has the largest amount of total value locked in smart contracts for liquidity pools like DeFi. It has the largest amount of projects being built on it. So from a purely network effect perspective, more and more nodes are being created for Ethereum than any other network. Now, some networks like Solana are growing very fast. Their acceleration is very high. But here's the problem with Ethereum or any really proof of work network. Remember that a node is there to express value. A network like Ethereum is a public utility, meaning you can only put a certain number of transactions in every block. So if there's more people than the space to fill that block, what happens is you have a line that forms, and there are always people who want to jump to the front of the line. And so they'll pay a higher fee to jump to the front of the line. And when they do, it causes a very nonlinear acceleration of the fees on the network. So you get a traffic jam. Yes, you get a traffic jam.
The problem with that then is if I'm a node that only has, say, $50 of value in my node that I can express, if the congestion rises nonlinearly and now the fees are $60, $40, I'm going to consume so much just in the ability to transact that there's nothing left over to do what it is I wanted to do originally. It will all be eaten up in fees. And so that's counter to the Metcalfe's law, because now nodes die. As the congestion rises, the number of nodes that can express value go to zero, increase. The number of nodes die because they can't get the ETH out of their wallet, like practically speaking. So I see that as a very big problem for Ethereum in the short term. And you see that because people are moving to other chains like Solana or Binance chain, the other layer ones that can facilitate that value transfer at a lower fee. And the developers of Ethereum are keenly aware of that, and they're going to migrate to delegated proof of stake in an attempt to raise the transaction throughput. So Ethereum, I'm still very bullish. Go ahead. So where do you see that space going within the next, let's say, 3 to 5 years? Specifically for Ethereum or the whole space? Both. Yeah, so for Ethereum, I think if they're not successful in delegated proof of stake migration, they're going to lose market share substantially, because other L1s that are high performing, that don't have some of the trade-offs, businesses, again, if we're going to see the Adidas and Nikes of the world build on these things, they need a reliable system where they can offer their customers a high performance throughput with low fees, scalability. So it's really incumbent on Ethereum to meet its promise of migrating to delegated proof of stake. And it's likely that will happen. So Ethereum, that will be its S-curve moment. Every kind of technology has an S-curve moment, and that's going to be it for Ethereum. Now, with respect to Ripple and XRP, so I'll make just the differentiation. Ripple is a company that focuses on cross-border remittances and cross-border transfers. And they're currently involved in a very big lawsuit with the US SEC, Securities and Exchange Commission, in the here. The Ripple, the company, also happens to be the largest holder of a digital asset called XRP. They have roughly 50% of the total supply locked in a 50-month rolling. Which is unhealthy, such a large supply in the hands of one party, no? From a counterparty risk perspective, of course, because you worry that, okay, they could sell a large amount of that into the market, and therefore your ownership would decline significantly. What Ripple has done to ameliorate that risk is they locked that 50% into these contracts that are escrowed cryptographically. So they no longer have the ability to sell that full inventory at one time. They get 1/50th, every month, 1/50th of that supply is unlocked, and they can sell it into the market, or it just goes back into escrow into the next 55th month. But the reason I say that, make that distinction, is because Ripple is a company and XRP is a distributed ledger. The XRP validators, of which I'm one, my company runs an XRP validator. They're distributed all over the world, and we have no obligations or commitments to Ripple, the company. So I can build a product on top of the XRP ledger, and I don't need permission from Ripple or anyone else. So the XRP token has been kind of framed as a high throughput, low fee, and very liquid asset that you can use to facilitate cross-border remittances. So that is in the middle of an S-curve moment as well. If the lawsuit between the Securities and Exchange Commission and Ripple favors Ripple, we could see a significant appreciation in XRP, the digital asset. If you compare it to other assets, it hasn't even hit the at the high from the 2017-2018 bull cycle. So, the at the high then was $3.20, something like that. I think it's peaked out at $1.40 this cycle, and it's kind of in this triangular bull flag. Now, so for me, it looks like it has more of a 10x upside. I could see it going to $10 per token. Whereas Ethereum, it's roughly around $4,000. For it to 10x, it would have to go to $40,000. And none of the curves from a Metcalfe's law perspective at this point in time justify $40,000 for Ether
but they do justify a $10 for XRP. So from a risk return perspective, I still think that XRP has a better risk return than Ethereum, even though Ethereum has more developer activity and node activity on it. Does that answer your question? For me, it does. One additional question there, Santiago, because if we look at the traditional financial world and the largest hedge funds in the world, the top 5 being Bridgewater, Man Group, Renaissance, Millennium, and TCI Fund Management, the funds that they have under management, the AUM, assets under management, is pretty much bigger than the crypto space altogether, right? So how do you see the crypto space bridging into those top players? Yeah, I think just because I think they're the whale in the pond problem. Some of these institutions are so big that they can't effectively enter the space without causing dramatic appreciation in the underlying assets. And so that's one of the main factors prohibiting them. I mean, they're just too big. Even if they allocate 1% of their total assets under management, it would cause in the case dramatic... of Bridgewater, 1% would be 1 trillion. Exactly. Despite the crypto market having a published $3 trillion market cap, in terms of liquidity, it's probably near half of that. So there's not actually 3 trillion worth of value there. It's probably a trillion or a little more. So an allocation of 1% would drive it parabolic. All of the tokens would go parabolic. The problem also is from a regulatory perspective, many of these funds are still struggling with how to deal with a bearer instrument. So a bearer instrument means that the institution has to custody it in some form. It's a form of property. And that has a couple of problems associated with it. One of it is a technological problem, ensuring security. The other is how do you insure it? How do you market to fair value for taxation purposes, et cetera? So all of these problems are being worked on. And actually this year, many of them have their solutions have been met. So I actually anticipate in 2022 to be very aggressive at the institutional level. I think the end of year performance we're seeing now is attributed largely due to some anxiety in the markets over the next variant of COVID, central bank policies. All of these things are kind of causing a lot of volatility at year end. And I don't think crypto is immune to that, but I do think the long-term secular trend is still exponential in nature per Metcalfe's law. And all of these problems that are prohibiting the flows from fiat into these networks are being slowly solved. Institutions move very slowly. So the first half of 2022, I anticipate very strong appreciation in some of the larger cap assets, the ones that institutions are most familiar with, Bitcoin, Ethereum, Solana. And if there's an S-curve moment and there's judgment in favor of Ripple, we could see similar inflows into XRP. Towards the second half of 2022, though, I do see a lot of headwinds, particularly regulatory. I see the federal government pushing back very hard on these outflows. For example, in the United States, you can make 10% APR on USDC stablecoins. And that's very problematic for the banking system because it naturally means deposits could leave the banking system rapidly in search of yield. So again, the problem is monetary policy is like a bar of soap that the harder you squeeze, the faster that soap, slips out of your hands. And when the policy is excessive, you get a lot of outflows into risk assets. And USDC stablecoin is one such risk asset. So I could see the government hammering on, Tether, USDC, a lot of the essential digital dollars that the crypto market relies on. But I don't see that happening until Q2, Q3 of 2022. Okay, and then last question from me, Santiago, and then we're going to open up to the floor of the audience to ask questions in the chat, and then we'll raise those as well. What's your personal expectation versus aspiration for Bitcoin and Ethereum end of this year, end of next year? End of this year, we're going to continue to go sideways, lots of volatility. Also, lots of hedge funds are taking their gains. There's going to be a lot of loss harvesting for tax purposes. So I think between here and end of year, we'll see sideways movement up and down. But I do think in Q1, we'll see kind of resumption of the bull market. This is, all other things being equal. If we see some kind of external shock, everything could go risk off again.
But I still think that this bull market, we haven't seen the blow off top yet compared to 27 and 2018. And then for next year, the headwinds I see for Ethereum, besides having to migrate to delegate proof of stake, is also regulatory. So, you know, one of the unintended consequences of going to delegated proof of stake is they rely on validators, and these validators could be an attack vector for the regulators. They could start designating Ethereum as a security, depending on how yields are earned. So if I stake my ETH versus a validator and I'm earning yield, that could be interpreted as a security, and that could be a problem for the whole ecosystem, because then, you know, they could have a regulatory attack. For Bitcoin, I see it pretty much immune to that, but I see a different attack vector, and that's, you know, ESG and energy consumption. There could be blowback from high cost of oil. People will not tolerate a huge expenditure in proof of work when, you know, maybe they're spending $100 a barrel for oil. That could be problematic. We know Bitcoin is on the order of a large nation now in terms of energy consumption. And that's not FUD, that's just a fact in terms of what it takes to secure the network. So those are kind of the two main attack vectors I see for Bitcoin. The real question is whether or not that's going to matter with respect to some of these institutions coming into space and deciding that from an inflationary perspective, they need a store of value that can hedge that inflation. So, you know, 2022 looks very interesting. I would recommend paying a lot of attention. It's easy to pay attention during a bull market because it's exciting, but during a periods of volatility or sideways, it may be more important to pay attention. Okay. Is there a key message? Because many people in this audience, Santiago, are holders of certain tokens of projects that they believe in. Some are traders, some are speculators, some are in it for the long term, for the pension of their kids, so to speak. What's your key takeaway and message for this audience? My key message is to plant as many seeds as possible because you don't know which one will bear fruit. So yes, you can align yourself with the values of a particular ecosystem, but you don't want to make that ideological choice because that's an emotional choice. You want to make a very rational, pragmatic investor choice. You want to basically spread your risk, create a portfolio, and then have confidence in the process. So I see the process as an exponentially appreciating one, which in terms of other asset classes, I don't see any other risk return ratio as good as digital assets. So, you know, be patient, wait through the volatility. If you bought in high, all you need to do is wait, because that curve, that exponential curve, is a very difficult curve for people to understand. We tend to think in linear terms. So if your horizon is long, just wait. Don't try to overtrade. Take your positions, but take a good number of positions so that you're pretty much guaranteed to see that, have exposure to that appreciation. So if you have a position, Santiago, let's say you have 50 positions in different projects, right? Each position, let's say $1,000 each, that's $50,000. Would you liquidate when you see a position going through a correction of 30–40%, or would you just sit back and relax? My criteria for liquidation isn't at all the price behavior. My criteria for liquidation would be a shortcutting of the Metcalfe's law process. So if I see that the number of wallets, the rate of increase of the number of wallets is declining, the number of GitHub commits for development is declining, the number of projects or businesses building on the network is in decline, that to me are much more important signals as to its future value than the daily price. That's those very are different. Underlying fundamental parameters. Those are not technical parameters. Yeah, those are basically just measuring the community and the adoption of the underlying technology from the community perspective. And the price follows. What I've charted over 10 years now, I've done it over 15 different large liquid ecosystems and then over 20 small micro cap, essentially. And you can get far more return on the micro caps than you can on the large ones. However, they're more subject to death.
So you have to pay much more attention to the micro if you want to capture that gain than you do the macro. The large cap coins, Bitcoin, Ethereum, I hate to say this, but they're the safest kind of bet in the digital asset space. And they still offer the largest risk return from any other asset class, real estate, bonds, equities. So for me, I would allocate, 50% of your portfolio into the large caps, things in the top 10. And then the other 50% I would distribute among mid and micro caps to try to get alpha. Mhm. But really babysit them and look very carefully. Mhm. As soon as there's a slightest signal that the probability of survival declines, that would be your point of exit from a fundamental perspective. Absolutely. And the fewer number you have to worry about, the more attention you can pay to those projects. And so the probability of success, there's an optimization point, distributing your risk versus the amount of energy and time that you have available to you to pay attention to the things. That's a difficult optimization, and each person has to make it for themselves. But for me personally, I try not to exceed five projects in the micro at any given time, because it's so difficult to pay attention to all of those communities and what's going on. And there's a lot of noise that you have to discriminate. So it's pretty challenging. So what's your take then, Santiago, on exchanges delisting a token? Because that very often is somehow a signal, but yet not all encompassing either. Absolutely. Well, we know one thing: the largest contributor to token appreciation is exchange listings. So the minute exchange tokens are listed on exchanges, especially the larger ones, the more appreciation you can anticipate from them in the short term, like 1 to 3 months. Delistings is pretty much a death for many tokens unless they're past a critical threshold. A good example is XRP. It was almost completely delisted in the United States, except for one exchange, and it did not die. So I was fairly shocked about that. And that to me is more a kind of a testament of its resiliency. And so I haven't seen any other digital asset of that size be tested that aggressively from a regulatory standpoint, and not only survive, but I believe from December of 2020 till now, it's gone 10x from 10, 12 cents to as high as $1.20. So that was very surprising. And that's a pretty good test. And I would, not that I want that to happen to other tokens, but it would be nice to see other assets see that same kind of pressure and whether or not they would or not survive. And if they don't survive, then you would basically go have a beer and don't regret having participated. Yeah, I mean, you take your loss. You don't carry it forever. You take your loss, you move on, and you focus on those projects that are continuing, that all the metrics tell you are continuing to grow. So that's my caution, is not to become too ideologically aligned behind a project and to be more pragmatic. Mm-hmm. Okay, cool. Does anybody else have any other questions for Santiago? This has been extremely interesting, Santiago. So thanks a lot for that. Even though I understand for some people that are really truly passive holders, some of the things you've said might sound like Chinese. To me, they don't, and I found this extremely valuable. Yes, indeed. We have one question, Bart, from Sebastian. Which crypto projects are in your top 5 most promising for mid-cap and small-cap range? The same as me, I think. I don't like Solana, but I cannot deny how fast the development is accelerating on it. It has a lot of backing from venture capitalists in Silicon Valley. And it doesn't matter whether I like it or not. I think the point here is the metrics say that it's going to continue to appreciate well. I'm still bullish Ethereum until they either succeed or fail on delegated proof of stake. Ethereum continues to do really well. I'm bullish. Ethereum outperformed pretty much everything else in the market the past 12 months. Huh? In the last 12 months, yeah, correct. Well, actually, I think Ethereum started the year. I'm not sure what it started the year at. I think it maybe has gone more than 10, 20x this year. It's done very well. It blew the ATA high from last cycle. So it's right along the curve that I would anticipate.
So in the top 5, I would put Solana, Ethereum, and then there are category classes. So for example, there's projects in each category, like in DeFi, there's classes for interoperability. There's community projects for DAOs. In the interoperability, my favorites are Quant, which are developing Overledger, which is a business abstraction layer. That's a British project. I'm favorable to another project called Credo, Qredo. They're building a layer 2 multi-party computing platform for institutions to be able to interoperate digital assets. But again, that's going back to the thesis around interoperability of networks. I'm very focused on the ones building those bridges so that the value can flow across network. So I see Quant, I see Credo, I see XRP still fulfilling a big part of that. And then there's some projects on the horizon in Q1. For example, Flare is a big project that token is yet to be released, but it comes out in Q1, FLR. And then for smaller caps, I see things like VXV, Render, RNDR. Render is a project that a lot of Silicon Valley adoption for the rendering of graphics and NFTs, which we've seen the explosion of NFTs. And then some other projects like Vid is a project that I'm very bullish on. It's trying to decentralize the content delivery network stack. So it does video transcoding, file storage, NFT containers. So that's in the micro cap. That's typically for the CDN industry, like the Cloudflares of this world, etc. That's absolutely correct. That's right. And they're trying to create an NFT platform, which is basically an encrypted container where you can deposit multimedia and then close it and sell it as an NFT plus. So I think that project has a lot of potential, and it's a micro cap, very small, very little liquidity. It's very difficult to buy it, but the upside and the partnerships are very strong and the development is strong. So again, that's how I try to look at it. Is I try to find gems among all there's so many projects, but there's very few that have excellent development on them and adoption by businesses or users, wallets. Now, in this space, Santiago, it seems like a Formula One race between all these brand new projects starting up left and right versus the big tech giants like Amazon, the Google Cloud, and Microsoft Azure, right? Because they're basically hosting a lot of this technology into their data centers with high availability, dual redundant failovers, et cetera, and they're going after those industrial markets, after the larger corporations. So where do you see that balancing out then? Yeah, it's interesting. I think that, well, first of all, decentralization has properties that centralization does not, and one of those is it has a resiliency to it, and that resiliency means that the basic business model is inverted. So a very simple example, just a week ago, we had a large AWS outage in the US for some of their data centers, and it took out access to services like Disney Plus, Netflix, and some others. And that was surprising. And a few months ago, we had a big Facebook outage where Facebook kind of sabotaged its own data centers by accident. But what that pointed out is that the centralized data center model has some systemic risks built in. And we think that those things will continue to accelerate, because as the complexity of those systems grows, the ability to manage them is going to grow. The risk is going to grow. So, so the centralized kind of data center model is ripe for disruption. A decentralized network means that an individual provider, and my company, Block Digital, we provide some of these CDN services for these networks. If my operations cease to exist or stop working, there are other operators that I have no relationship to which pick up the load. And so that means that my data centers don't have to be redundant. They don't have to be N+4, N+1, whatever criteria. It means that CapEx for the spending to deliver the same service goes down, because the network, now being decentralized, provides that same level of redundancy. It no longer is dependent on a single individual. So that's a radical reframing of how service is provided to an end customer. It's no longer dependent on a single provider. Does that make sense?
Yeah, absolutely. Moving on to the gaming industry. The gaming industry has been exponentially boosting. We all know that, especially with COVID-19, where even adults started gaming again. The revenues in gaming the past 18 months have literally gone through the roof. Cryptocurrencies in that space equally so. So what's your view about crypto distributed ledger technology in the gaming industry? And secondly, adding to that, what's your view of games where you earn by playing? Yeah, so I think games and gaming are communities just like any other. So we've talked about a community for an influencer. Maybe you follow someone on YouTube, but you also have, okay, so let me step back for a second. We are all used to identifying with very few communities. We might have a favorite sports team we like, or we might identify ourselves as Dutch or American or European or whatever grouping or tribe we want to associate with. Games are a new form of group or tribe that people are associating with, and they're non-geographical, they're cross-border. So games have the potential to build monetary systems in them as big as any other country. So you could see games have tokenization of the in-game economy, which is once again interoperable with or fungible with other purchasing power like Bitcoin or XRP or dollars. And so what we're seeing is that these game economies can grow to the same size as any other economy. And what that means then too is you're going to have a lot of in-game services. You're going to have a lot of property, digital property that's maintained scarce by the blockchain. And you're going to have a digitization of all the in-game assets, whether it's properties for the characters or, costumes or whatever. But that gamification, that's a long-term secular trend, and that is exponential. There is no doubt that gaming could actually, I could see a large fraction of the world population at some point, 30 years in the future, their main source of income could be gaming and not some other productive capacity like farming or something else. And what that really is content creation, right? That we are, as a species, entertaining each other in some capacity. We're either engaging in games or storytelling or music, poetry, art, whatever. So I see that trend, and I see the monetization of the gaming layer. Again, it starts with aggregators. You have giant gaming companies, but I see that also being disintermediated and de-aggregated. And one of the interesting things about this technology is that it allows people to own a piece of these networks even as they grow, so that it's not just a sharing economy, but an ownership economy, and everybody can bring value to each other kind of on a level playing field. Okay, Tim, I need to apologize because we said 20 minutes. If yes. Santiago didn't up for a weekend in the meeting room, we could be going on all weekend. Okay? Yes, but it was very interesting. I need to apologize for the run over in time. Santiago, this was extremely useful. Yes. Thank you very much. And by all means, please do hang on for the rest of the session, where you'll get the swing of what we're doing in this community. Thank you. Thank you. Oké, Stijntje, jij mocht je ding doen, zou ik zeggen. Weekly, monthly, doe je ding. Oké, prima. Dan even zien. Ik kan even share screen als ik het in. Yes, dat is gebeurd. So we're switching back to Dutch, Santiago. Ja. You can learn some Dutch now. But you'll be able to see the charts, so don't worry. Well, and I'll just answer questions while you guys talk too. Okay, thank you. Thank you. Very good. Oké, goed. Bitcoin. Een tijdje geleden, vorige week, hadden we afgesloten, dacht ik, Tim, met het dingetje dat we neutraal waren of lichtjes bullish we gaan zien. Als dat deze week ook nog steeds zo zijn. Zoals hij zegt, grotere timeframes. Ik kan er proberen iets sneller doorheen te gaan. Merci, Stijn. Als het gaat lukken, dat is iets anders. Hè. Veel te zeggen. Monthly ziet er nog altijd niet goed uit. Zeker toch niet vanuit het perspectief, vanuit een momentummeter gezien. Closen we nog steeds aan de onderkant van de band. We closen niemand rijden eronder. Dus er moet nog heel wat gebeuren om dit ongedaan te maken volgens de eerste laag. Qua trading ranges ook hier een rejection gekregen aan de bovenkant. Steun en kijken nog steeds naar 40.821. Dat is nog steeds de meest interessantste zone. Als we kijken naar de orderblocks,
Daar zitten we hier enkel en puur op orderblocks nog steeds dichter op steun dan bij weerstand. En de vraag is maar, hoe gaan we daar gaan closen? Elke close in die orderblok is een eerste teken van zwakte en een high probability dat we misschien zelfs de regionen die 37 kunnen toelopen. Maar goed, het is nog 12 dagen en 4 uur. We gaan zien wat er gebeurt. Het lijkt er wel op dat we hier wel rust gaan vinden in die zin dat de prijsactie wel een soort acceptance of een soort aanvaardbare prijs, of hetgeen dat we nu eigenlijk te zien krijgen, dat we hier wel op ons gemak aan het settelen zijn. Daar is het waar het momenteel op lijkt. De weekly dan, die gaat iets interessanter zijn, omdat die ook vanavond closed was. Zie je vooral hier op de weekly, is dat we een poging kunnen doen om deze week of volgende week tenminste in die momentummeter band te gaan traden, wat dan een eerste indicatie zou kunnen zijn dat we volgende week wel een bullish week gaan krijgen op Bitcoin. En we gaan zeker nog niet claimen dat het hier een reversal point is, maar een goede kans tenminste om in die sideways movement te gaan. En zoals dat we het hier ook hadden gezien, op het moment dat we erin gaan, dan zie je die ranging fase gebeuren. Wel hier staan we aan de vooravond van een eerste begin van zo'n gelijkaardig scenario. Met andere woorden, als we vannacht ongeveer hier gaan afsluiten, rond de 46, 47, zoiets, high probability dus dat we voor de komende weken en hoogstwaarschijnlijk tot het einde van het jaar ook in die ranging fase gaan blijven. Dan is het gewoon letterlijk range trading by support, sell resistance, hier vooral op het lokale vlak. Er is eigenlijk niet superveel veranderd. Wat was wel belangrijk, dat we niet doortrenden naar beneden toe. Dit lijkt voorlopig toch nog niet aan het gebeuren zijn. Dus we willen die close gaan zien rond de 6,47. Als we daarop onze orderbloks gaan overgooien, dan zie je dat we ook hier nog steeds op steun zitten, of dat we dichter bij steun zitten dan bij weerstand. Wat valt ons hier wel op, dat is dat we deze week wel eens zouden kunnen closen in de orderblok zelf, wat dat dan een zeer hoge kans is of een probability om op zijn minst volgende week eerst 43 te gaan testen, 43.997. En daar verwacht ik terug een goede reactie, zoals dat hier ook geweest is en op deze candle vorige week. Dus afhankelijk van hoe dat we hier closen. Wat is hier de line in the sand? Elke close onder 47.241 zal nog niet dramatisch zijn, dan nu zeker niet. Maar hoogstwaarschijnlijk dat we eerst gaan testen naar beneden om dan te zien, kunnen we die liquiditeit, of hebben we genoeg liquiditeit tenminste om hier effectief ook ranging fase te gaan creëren. Trading ranges zelf, wat geven die aan? Die geven eigenlijk nog steeds de intentie aan om toch eerst naar beneden te gaan. Dus daar een eerste tegenstrijdigheid in die zin. Momentummeter heeft aan ranging, very likely. Orderblocks geeft aan ranging en steun. Trading ranges zelf geven ons hier toch aan dat we toch nog naar beneden willen gaan. Tot waar in eerste instantie 41.950. Mochten we dit doen, dan is maar de vraag waar gaan we closen. Closen we onder of boven de lijn? Dat zal dan voor volgende week zijn. Dus hier een eerste tegenstrijdigheid ten opzichte van het range zelf. Dan de set. Ik denk dat deze zelfs voor mij line is voor deze week. Elke close boven start van uptrend van deze bullish candle kan ontschouwd worden als een test van de steun zelf. Met andere woorden, line in the sand 46.751. Elke close daarboven geeft een eerste teken van sterkte dat de test van de steun hier lokaal gehouden heeft. Very likely dat we dan de bovenkant gaan testen. Waar zitten we dan? 50.189. Eén dingetje dat wel heel belangrijk is, wat we zeker geen aandacht mogen aan verliezen, zijn deze twee candles aan zich. Die vormen momenteel een bearish orderblok. Die zijn ondergeschikt aan de origine. Maar als we van hieruit volgende week toch gaan breken, dan zitten we ook officieel met een lower high op de weekly. En dan is het toch wel alle hands aan de dek. Maar goed, we gaan zien hoe dat we gaan closen vannacht. Ik denk dat ik er eigenlijk bijna al door ben, Tim. Misschien op de daily. Ja, doe maar op je gemak, ja. Daily rejection momenteel. Geen al te proper candletje. Eerste sell signal komt terug om de beurt te kijken. We zien ook steeds lower highs ontstaan en nog steeds lower lows. Het lijkt wel op een soort van een continuation patroon naar beneden toe. Wat bedoel ik daar dan mee? Een soort descending channel-achtig iets is veelal niet altijd een continuation patroon.
We gaan zien hoe dat we evolueren, maar met deze candle hier momenteel lijkt het erop dat we inderdaad ook nog eerst lager willen gaan testen, vooraleer dat we verdere prijsstructuren gaan zien en potentiële uitbodeming. Dus momentum hier hinting down, dat wel orderblocks dichter bij weerstand dan bij steun. Ook hier pinpointing 43, hetzelfde als op de weekly. Dat was dan het equilibrium 43,997. Op daily zit dat ongeveer in diezelfde buurt. En scheelt een klein beetje $900. Maar dus ook hier hinting down op de daily. En dan trading ranges, juist hetzelfde, ook hinting down. Elke close onder de range, elke close onder 46,700 zal ons very likely op zijn minst brengen naar die 44,300. En zelfs het grotere doel dan is die 41,950 te gaan pakken. Mijn algemene snelle conclusie is, op de monthly denk ik niet dat we het nog gaan reversen. We gaan het zien. Alle lagere timeframes duwen toe, nu momenteel toch naar prijs naar beneden toe. En de weekly, en daar kunnen we misschien in een ranging fase gaan voor het einde van het jaar. Met andere woorden, voor minimum nog 2-3 weken hier op deze getallen vertoeven, lijkt mij zeker en vast niet onlogisch. En dan is maar de vraag, hoe gaan we het nieuwe jaar in? Hoe zal die grotere timeframe closes eruit zijn? 2 month, 3 month, 6 month en yearlies. Die gaan we dan veel beter of veel accurater kunnen gaan bestuderen. Dus in het algemeen, saaie market, een beetje zoals dat Santiago ook al aangaf. Die goede man zag ook nog ranging gebeuren. En dan in het eerste kwartaal terug wat actie. De data hier kan eigenlijk dat verhaal wel bevestigen. Oké, bedankt Stijn. Bart, heb jij nog andere aanvullingen op Stijn's analyse? Wel, kritisch level wat wij op dit ogenblik in het oog houden, want als je gaat kijken naar de micro-movements, wat typisch in zo'n consolidatieperiode belangrijk is, en dan spreken we over de 4-uren charts en potentieel zelfs kleinere timeframes, dan zien we daar een falling wedge in verschijnen. Je ziet hem hier ook op Stijn's scherm komen. Ja? Dus als we daar beneden dat level van dit ogenblik van 45.348, dan wil dat zeggen dat dat level naar beneden toe doorbroken wordt. En dan zou je wel eens een keer de tweede leg down kunnen krijgen van die dump die dat we gehad hebben 3-4 december. Dus dat level is toch wel redelijk belangrijk, want dan krijg je daar inderdaad een bear flag formatie. En als we die regio uitzetten, dan ga je daar toch wel serieus richting 33-34k. Dus dat is toch wel een level wat we zeer nauwlettend in het oog houden. Als we daaronder gaan, voor mensen die zeggen, mijn baseline is Bitcoin, ik wil zoveel mogelijk Bitcoins accumuleren, is dat level goed op het oog te houden, want dat is toch wel een opportuniteit. Langs de andere kant, als we daar tegen het level naar boven toe doorbreken, en dan is dat op dit ogenblik rond de 49.544. Dan krijg je natuurlijk een potentiële reversal pattern daarin. En dan gaan we terug richting mooiere regionen of eerdere blue skies. En dan hebben we toch wel een target van om en bij de 56k voor de boeg. Dus dan zit je daar inderdaad toch met een heel andere beweging. Dus in deze fase waarbij je zo'n consolidatie ziet nadat er een hevig dump geweest is, ja, zeer goed in het oog te houden wat op een microschaal hier gebeurt met die support- en weerstandlevels, met die patronen. Dit is een falling wedge patroon, is typisch een bullish patroon. Dat hangt er vanaf wat de RSI doet, het hangt er vanaf wat de LMACD doet, het hangt er vanaf wat de stochastic momentum indicator doet. Maar dit zijn toch levels om zeker nu in deze fase naar te kijken. Als er een breakout komt uit dit patroon, dan zou het wel eens heel heftig kunnen gaan. Dus wees voorbereid voor beide scenario's, is mijn boodschap. Oké, bedankt Bart. Qua on-chain data zie ik ook niet grote verschillen met vorige week. Nog altijd een beetje hetzelfde. Wat ik wel heb gezien, ik heb mijn weekly ook volledig afgemaakt dit weekend.
Wat ik opmerk is dat meer en meer Layer 1 en Layer 2 projecten toch wel aan een opmars bezig zijn. Ik zou zeker Matic en Matic/Polygon in de oog gaan houden, want die gaan ook met samen met de Reddit-oprichter een venture capital Web3-initiatief lanceren van $200 miljoen. En daar komt dan ook nog eens bij dat Polygon een soort van IEP 1559 gaat ontwikkelen op hun blockchain, een soort verbrandingsmechanisme zoals we dat bij Ethereum ook hebben gezien. Dus daar gaan zij in 2022 ook mee starten, waardoor er ook wel een bepaalde schaarste gecreëerd gaat worden. Dus die proposal die gaat er ook komen. En ik zie Matic als Layer 2 solution toch zeker ook wel aan grond winnen, omdat die de laatste weken heel veel samenwerkingen, partnerschappen heeft bekendgemaakt. En dat die toch wel heel veel kracht aan het winnen is qua adoptie. Daarnaast heb ik nog gezien dat meer en meer banken toch mee in de space aan het komen zijn. Duitsland, Zwitserland, ze zijn er allemaal. Ze beginnen allemaal stilletjes één voor één binnen te komen. Met toch wel aanbiedingen als custodian services, kopen, verkopen zelfs. Dus dat zijn eigenlijk wel zaken die de adoptie zeker kunnen gaan bevorderen op langere termijn. En dan het interessantste van heel het verhaal hier. Ze gaan eigenlijk de S&P-indexfondsen lanceren als crypto-tokens. Wat dat juist allemaal gaat inhouden, dat weet ik niet. Maar ze willen eigenlijk dat gaan digitaliseren, die indexen. Het bedrijf Securitize, ik weet niet of Santiago er al van gehoord heeft, maar Securitize moet je maar eens opzoeken. Dat is eigenlijk een effectenbedrijf voor digital assets. Die heeft dat aangekondigd dat die gaan samenwerken met de S&P Dow Jones Indices. En dat kan ook wel veel interessante adoptie teweeg brengen. En dat zou ook rond 2022 opgestart worden. En welk netwerk gaan ze daarvoor gebruiken? En dan is het ook wel interessant om dat netwerk in doorgaan te houden. Dat is Algorand. Dat is een proof-of-stake blockchain. Dus die is veel veiliger. En dat is toch wel belangrijk om verdere continuïteit te kunnen gaan bevorderen. Waarom hebben ze niet Ethereum gekozen? Omdat die nog niet in een proof-of-stake status verkeert. Dus Algorand zou ik ook zeker op dat gebied gaan opvolgen. Want dat kan ook wel serieuze adoptie verkrijgen. Dus dat meegegeven ga ik even overschakelen naar het on-chain gedeelte. Ik ga mijn scherm hier even delen. Als dat mag van Stijn tenminste. Nou, het zou wel zijn. Bart, gaan we nog iets zeggen? Nee, doe maar. Oké. Wat zien we verder nog? De supply and profit is ook wel een interessante. We hebben hier gezien dat we weer afgetopt hebben in die bovenste zone. En dat we eigenlijk terug naar de zones gaan of aan het gaan zijn die we hier hebben gezien. Dus deze zones die je hier ziet, hebben altijd al een mooie stijging laten zien vanaf daar. Dus daar gaat wel een bepaalde interesse komen van kopers, maar we zien wel dat we nog verder kunnen zakken. Dus er is nog wel wat neerwaarts potentieel als we hier gaan kijken naar de supportzones. Ik zou eerder hier naar kijken. We hebben gezien dat we hier al voorbij zijn. Dus dat we een grotere ruimte aan het ontwikkelen zijn of een grotere opwaarts potentieel als wij hier een support ergens kunnen gaan vinden, natuurlijk. Dat gaat heel belangrijk zijn. Hier hadden wij ook een sterke daling, maar die is toen niet tot hier gekomen, waardoor we ook sneller terug richting dat hoogtepunt gegaan zijn. Dus een soort van hotzone. Dus hou dat zeker in de oog. Telkens als we hier terechtkomen, hebben we wel een afwijzing gezien. Dan de netflow. Gisteren is er ook een serieuze outflow geweest van exchanges. We zien dat de outflow nog altijd sterker is dan de inflow. Als we dat op een resolutie van 7 dagen zouden zetten, op een gemiddelde van 7 dagen, dan zien we dat de overgrote meerderheid nog altijd outflow is. En dat de inflow toch wel hier is geweest rond de 16 december. Dus dat is deze week geweest, waardoor we die verkoopdruk hebben gezien. Dus dat is daardoor gekomen, die inflow
heeft dat teweeggebracht. Maar we zien nu ook wel dat er terug een sterke outflow is, wat positief is. Dus dat compenseert elkaar op dit moment. Wat zien we verder nog? De gradients is ook een heel interessante die ik nog niet veel heb besproken. We hebben de 28-day market realized gradient. Dat is eigenlijk voor bodems te gaan voorspellen. Telkens als we rond deze zones komen, gaan we eigenlijk mooie bodems zien. Daar zitten we nu ook nog niet, maar weet dat we hier ook een sterke bodem hebben gehad en dat we er ver onder zitten. Dus de bodem die we hier hebben gehad in maart 2020 tijdens de COVID-crash, toen zaten we rond, eens kijken, hoeveel zaten we rond een delta bij de delta gradient, min 4. En nu zitten we op, eens even kijken, wacht, even inzoomen. Nu zitten we rond de min 6. Dus we zijn dieper gegaan als tijdens de COVID-crash. Weet dat deze nog altijd een diepste is, maar we zitten ongeveer op een toch wel interessant niveau waar je misschien een markt reversal kunnen krijgen. Als we naar de 140-day market realized gradient gaan kijken, dat is meer voor macro-perspectief. Dat is puur voor bull- en bear markets te gaan spotten. Wanneer we in deze zones gaan komen, hebben we altijd markttoppen gezien. Dus we moeten ongeveer een zone inrekenen, een delta gradient van 4,68. We hebben ook gezien, wanneer we hier deze bereiken, dus bij extreme dalingen, dat we met een gradient van, eens kijken, hoeveel zit hem hier? Van min zoveel, min 5,45 gaan, dat we heel veel koopinteresse zien. Wat is nu het verhaal? We zitten eigenlijk op de middellijn. De middellijn heeft in het verleden al getoond dat daar sterke supportzones zitten. Dus kunnen we dieper gaan? Ja, we kunnen dieper gaan, zeker en vast. Maar we zien dat daar altijd wel goede supports worden opgevangen. Hier zijn we ook iets dieper gegaan. Dus ik denk persoonlijk dat we nog iets of wat lichtjes neerwaarts potentieel hebben voordat we terug naar boven kunnen gaan. Als we dan gaan kijken naar de in en out of the money, dan zien we dat er toch nog wel support is. Gisteren was het veel lelijker. Toen was er geen support. Toen had ik toch wel even de schrik dat we deze nacht weer toch wel een goede daling gingen zien. Maar de resistance is nog wel altijd sterker. Dus je kunt het keren en draaien hoe je wilt. De bears zijn nog altijd een lead op dit moment, sowieso. Er is nog altijd neerwaarts potentieel. Wat niet wil zeggen dat we uit de bull market zijn. Hè. Het is zoals Santiago en Stijn ook zegt. Ik denk dat we eerst lichtjes zijwaarts gaan gaan. Allee, lichtjes naar beneden misschien, maar grotendeels zijwaarts binnen een grote range. En dat we gewoon genoeg koopinteresse moeten creëren waar Bitcoin terug opgepikt wordt. Dat is vooral voor mij het belangrijkste. On-chain hebben we ook gezien dat de retail heel zwaar heeft opgekocht, dus dat er zeker nog retail interesse is. En normaal in een bear market is dat totaal niet. Dan begint iedereen te verkopen en dat is nu niet het geval. Dus ik geloof op dit moment zeker nog dat we in een goede fase van de markt zitten. Maar dat we wel op een soort van make-or-break point zitten als we richting die 38.000 kunnen gaan. Dus daar mogen we zeker... ik heb zelfs al analyses gezien of gemaakt van 30.000. Kan perfect. Ja, het kan. Dus dat mocht je zeker niet uitsluiten. Gaat het zo zijn? Dat weten we niet, maar je moet wel alle levels in het oog durven houden. Ik weet niet wat Stijn's visie daarover is. Dat het eigenlijk niet uitmaakt als de markt nu naar beneden of naar boven gaat, zolang of dat je maar aan de goede kant zit. Ja, voilà. Alleen in die zin, dat kan zeggen, dat is gemakkelijk gezegd dan gedaan. Maar wat ik er vooral mee bedoel is van, ook al is het maar 1 keer per dag dat je daarnaar kijkt, maar wees er toch even mee bezig. Probeer jezelf een edge te geven van waar bevind ik mij ongeveer. En als die prijs niet doet wat dat jij denkt, dat je durft inzien dat dat buiten je kader gaat gaan werken en dat je daar dan op anticipeert. Zowel naar beneden of naar boven, maakt niet uit. We hebben deze week ook gezien dat projecten zoals Avalanche, Solana, al die Layer 1 en Layer 2 projecten, dat die toch wel goed gepresteerd hebben. Dus dat daar nu voor mij toch wel de focus op ligt.
plus gaming, uiteraard. Maar dat is iets dat volgens mij ook wel een groeiende industrie zal blijven, zeker in deze situatie. Dus dat is hetgeen wat ik jullie kan meegeven als je bepaalde projecten wilt gaan bekijken. Ga kijken naar Layer 1's, Layer 2's. Cross-chain projecten die een soort brug willen vormen tussen verschillende blockchains, tussen Solana en Ethereum bijvoorbeeld, om snel data over te maken, want daar komt het overeen, waarde van data, om zo die projecten te gaan spotten, want die gaan heel hard geadopteerd worden. Goed. Bart, jij toevoegingen? Nee, geen toevoegingen en mijn glas wijn is bijna leeg en we zijn ondertussen al 1,5 uur bezig, dames en heren. Ja, ik denk dat het... Ik zou graag hebben dat Stijn nog één chart er even bij pakt. Ik ook. Ethereum ten opzichte van ja, Bitcoin. ik ga het ook eens doen. Het is goed. Ethereum ten opzichte van Bitcoin zou ik toch graag hebben dat je dit er nog eens even bij pakt, Stijn. Ja. Op welke? Op weekly? Weekly en daily. Kijk, dan Ethereum USD doen, Bart. Dan ben ik zeer benieuwd wat we uitkomen. Ethereum BTC, ja. Voilà. Oké. Goed, je patronen staan er nog op. Laat ze maar staan, Stijn. Ja. Wat is uw measurement target? Waar kom ik uit? Hier nu voor de wedge zelf 94.000 sats. En voor de bullflag zelf komen eigenlijk pal op het equilibrium uit 110.000 sats. Oké, goed. En correctie voor bevestiging van het touchen van support. Waarbij de vroegere weerstand support wordt van het patroon. Voor mij, het is te zien. Hè. Want ik kan even snel evolueren in een rising wedge ook. Hè. Voor mij is het geen close meer onder 64.000 sats op weekly. Dan is het goed. Voilà. Oké. Dus Ethereum ten opzichte van Bitcoin ziet er toch echt wel... Ja, dat vind ik ook. We hebben hier ook die hele lijn. Toch wel krachtig bezig, hoor. Nou, start van downtrend hier doorbroken. We hebben geprobeerd deze week bearish te breken. Momenteel niet gelukt, zelfs een afwijzing. Ik denk dat we wel kunnen doortrekken. Ja. Het ziet er nog altijd zeer goed uit. Dat valt me heel hard op. Maar ik zit dan toch een beetje met een dubbel gevoel. Als je dan kijkt naar de USDT-chart, dan ben ik daar eigenlijk absoluut niet gelukkig mee. In die zin, het zou de eerste keer zijn sedert oktober dat wij een range gaan verliezen. 3.985, elke close daaronder van 8 is voor mij bearish voor Ethereum. En volatiliteit verwacht de komende week op zijn minst regionen 3.300 tot 3.000 zelfs. Dus ik wil eigenlijk Ethereum nog een soort power hour zien. Vanavond bij close minimum boven 3.900. Anders vrees ik dat volgende week bearish gaan op een weekly zit je 3.980. Hoe zeg je dat, Bart? Pak eens op daily. Oké, en wat zei je, Tim, ondertussen? Op weekly zit je ook een level, maar zult je ook wel weten van 3.980 ook, hè? Op Ethereum USD. Nee, zie ik niet staan. 3.872, wat we nu juist boven zitten. Op een weekly bedoel ik. Op een weekly kwamen we net vandaan. 3.985, dat is het voor mij. Oké. Dat is niet meer zo ver. Ja, nee, maar je is hem aan het verliezen momenteel. Dus dat is een beetje hetgeen dat me ja, tuurlijk. vermoedt als we straks hier nog een duwtje doen dat we prijs gaan hebben. Langs de andere kant een gigantische wiek. En de zeer goede recovery sinds 3-4 december. In vergelijking met Bitcoin. Dus als je de Bitcoin-chart zou overleggen, dan zie je toch wel een duidelijk verschil tussen de twee. Ja, hier een kleine eerdere optek bedoel je? Ja, dat ruimte tussen. Nog niet overtuigd genoeg, voor mij, hè. Juist nog niet. Ik kan juist zien. Geeft het momentum is bij hoor. Ik kan er niet aan doen. Ja, USDT zonder de band. Ben ik ook niet overtuigd, hoor. Nee. Orderblok, zoals zeggen die. Hetzelfde, op weg naar de bullish orderblok. Ik heb straks een faire waarde berekend van Ethereum. En dan komen we uit rond... Hoeveel was het nu weer? Hè? Even maar rekenen. 1200.
Even mijn rekenmachine erbij pakken, want ik heb dat... Even terug naar 500 zou niet slecht zijn. Wacht, waar staat dat hier, geschiedenis? Ze is zelfs de volume nog aan het verliezen hier. Steun 3500 tot 3200. Ik denk... We zaten rond de 3600, zoiets. Ik heb een target, zie ik, voor 1293. Als het een bearish gaat. Ah ja, dat kan. Oké. We zullen zien, ja. We gaan het zien. Ja, nee, Ethereum is denk ik wel Make or break ook weer, hè? een vlaggetje aan de wand voor de rest van de Ik cryptomarkt. denk dat het tijd wordt om af te ronden en voor mijn mannen om te gaan wandelen. Uw non zou content zijn. Ja, goeie. Wij gaan ook doorgaan. Ik wil, voordat we afsluiten, iedereen fijne feesten wensen voor volgende week. En niet te zat, niet te zot. Ziet dat je je hardware wallets niet ergens in de beek gooit. Dus dan zien we jullie volgende week zondag terug. Hetzelfde uur, denk ik, Stijn, als dat gaat voor u. En dan zitten we in de laatste week van het jaar, hè, na die call. Het gaat een interessante worden weer. Ja, het gaat een heel interessante worden, want dan kunnen we ook een candle close doen op de yearly misschien. Ja, is goed. Kan Prima. ook interessant zijn. Goed. Dan wil ik daarnaast Bart ook heel erg bedanken voor uw leidend gesprek ten opzichte van Santiago. Want ik vond dat toch wel heel professioneel en zeker een meerwaarde voor heel de community. Dus merci. Graag gedaan. Goed. Cool. Oké. Ik wil nog 2 dingen meegeven. Dan ga ik de recording stoppen. Ja. Ik ga nog 2 dingetjes meegeven. Ethereum